Alexandre, première des choses, je pensais que tu avais dit, excuse-moi, je t'avais vu. Alexandre Jacques en français, s'il te plaît. Première des choses, ces 51 secondes-là, c'est des secondes qu'on pourrait se rappeler longuement dans cette série. Ça, vous étiez en contrôle de cette troisième période-là, puis c'est ce qui vous a permis. Vous avez échappé ce match-là ensuite pour cette raison-là. Oui, effectivement, on joue contre une bonne équipe, les champions de la Ligue. Ils ont montré beaucoup de caractère de l'autre côté. Ce soir, on n'a pas été aussi efficace dans la zone défensive tout au long du match. Donc, c'est quelque chose qu'on va devoir regarder pour le prochain match. Avant de revenir sur les événements, bien sûr, de la fin de partie, j'imagine les buts qui viennent directement de leurs défenseurs. Il y en a 4 des 5 là, qui viennent d'un tir direct. Ça, j'imagine qu'il va y avoir des ajustements qui vont devoir être faits pour lundi pour cette facette du jeu-là. Oui, effectivement. Comme je t'ai dit, on n'est pas satisfait de la façon qu'on a joué en zone défensive. On est capable d'être meilleur. Donc, on va regarder ce qu'on a à faire, mais on a déjà une bonne idée de comment apporter les ajustements. Comment tu as vu la fin de match, évidemment, là, avec tous les joueurs sur la glace, ça semblait quand même assez chaud entre toi et Gardner McDougall. Même chose entre les joueurs sur la glace. Qu'est-ce que tu as à dire sur cette fin de match? Et le hockey, c'est un sport d'émotion, ça arrive vite. Pour être bien honnête, je n'ai pas compris ce qu'il disait, mais clairement, il n'était pas de bonne humeur de l'autre côté. Là, le coaching staff, je pense qu'il semblait croire que c'est nous autres qui avons envoyé les joueurs sur la glace, ce qui n'est pas le cas du tout. Eux autres, quand on a vu quand nos joueurs ont vu qu'il y avait une couple de nos joueurs, on avait seulement 5 joueurs sur la glace, eux autres, ils étaient toute l'équipe embarquée déjà. Donc, je pense que c'est juste pour égaliser le nombre de joueurs, ça commence à brasser, mais il n'y a définitivement aucun cadre du banc qui a été fait de notre part. Est-ce qu'il y en a? Vous avez joué quand même assez physique là, les 2 premiers matchs. Est-ce que vous pensez que cette robustesse-là commence un peu à leur rentrer dans la tête, comme on dit, ou en dessous de la peau? Oui, c'est clair qu'ils sont dérangés ou quand je dis dérangés, c'est clair que pendant le voyage ici, on leur a donné une bonne opposition, puis fait partie un peu de notre façon de jouer. On a joué comme ça dans les séries. On a une équipe qui est quand même maturité physique. On est quand même assez vieux pour une équipe au niveau géant majeur. Donc, ça fait partie de notre façon de jouer. Il ne faut pas pourquoi on changerait. Le revirement en troisième période, comment vous expliquez ça? Est-ce que c'est un manque de concentration? Oui, définitivement. Manque d'exécution, peut-être manque de concentration aussi. Comme je dis, ce soir, dans notre zone défensive, certaines prises de décision ou certains de nos positionnements n'étaient pas à la hauteur de ce qu'on est capable de faire. Dernière question en français? Non? Coach, how did you see the game tonight? Well, it was a game with, obviously, like I said in French, maybe we didn't have our A game defensively. Mentally, there was a few mistakes that we normally don't do, but I'm still proud of the way we came here for that road trip, and we're coming out of here with it's 1-1 series, so it's a mission accomplished on that regard. Of course, we're disappointed with the ending, the score at the end, but what needed to be done here was done, so that's positive. Anything else? Merci. Thank you. Justin Carbonneau, on commence en français. Justin, première des choses, vous avez pris les devants 4-3 avec ton but en début de troisième. Vous avez raté votre chance en avantage numérique tout de suite après. Est-ce que tu penses que c'est là le point tournant au-delà des 51 secondes où les 2 buts ont été inscrits par les Wildcats? Écoute, je pense que c'est un bon match en général des 2 côtés. Je pense qu'on a les 2 ont manqué des chances. Oui, en avantage numérique, on n'aurait pas plus de finition. Je pense que j'ai pogné un poteau, donc ça va être à moi de travailler là-dessus pour pas que ça réarrive, mettons. Là, je veux être un bon shooter, je veux shotter à la puck puis il n'est pas rentré. Donc, c'est des choses qui arrivent, mais ça va être de mon côté. Je pense qu'on a fait une bonne job pareil. Donc, on ne faut pas se baisser les bras et se dire que le prochain powerplay, ça va rentrer.
avant de revenir sur les incidents de la fin de la partie, j'imagine que dans le positif, c'est de revenir à la maison avec une des 2 premières parties sur la route. Vous reprenez l'avantage de la glace. C'était important de faire ça en revenant ce soir vers Boisbriand? C'est sûr. Le but, c'est de bâtir notre série. On voulait venir ici en chercher un match, puis on l'a fait. Donc, c'est très positif. Il y avait une belle ambiance ce soir, autant que jeudi. Donc, c'était 2 bons matchs, puis on est très content de revenir avec une victoire puis une série tied. Qu'est-ce que tu as vu en fin de match? Évidemment, là, avec tout ce qui s'est passé sur la glace, ça a brassé pas mal. Qu'est-ce que, en tant que groupe, là, vous avez vu? Là? Ouais, je pense que les amateurs de hockey vont aimer ça. Des fois, une bonne petite chamoyage à la fin de match, tout le temps un peu le fun pour les fans. Non, écoute, c'est allé vite. Le match était fini. Puis, quand je me suis reviré, le chamoyage commençait. Puis, non, honnêtement, c'était allé vite. Là, il y avait beaucoup de monde. Après ça s'est passé proche du banc. Donc, non, ça allait vite, honnêtement. Mais dans ce temps-là, c'est juste de se tenir en équipe. Je pense qu'on l'a bien fait. Puis, de ne pas faire de coups de stupide, des choses comme ça. Donc, je pense qu'on est resté, je dirais bien. Puis, on s'est défendu. Donc, non, ça, le bon petit chamoyage, ça fait jamais de mal. Vous n'êtes pas vu souvent cette saison, puis pourtant, on dirait qu'il y a beaucoup d'animosité entre les 2 équipes. Comment ça s'explique, ça? Écoute, je pense qu'il y a beaucoup de bons joueurs de l'autre côté. On a des bons joueurs. Donc, tu sais, quand on travaille, puis les 2 équipes competent, puis veulent gagner, ça amène beaucoup d'intensité. Puis, comme j'ai dit plus tôt, c'est le fun pour nous parce que c'est vraiment des matchs intenses. Les 2 premiers matchs, c'est vraiment intense. Puis autant pour les fans, c'est du beau hockey à voir. Donc, non, je pense que c'est 2 très bonnes équipes qui donnent tout. Puis, ça amène toujours un peu de compétition, c'est sûr. Autre question en français? Question in English, please. Justin, obviously both teams are very deep, and it's now 1-1 series with both games being 1-goal games. I guess just how razor thin is this as a series shift back to Blainville? Yeah, I mean, it feels good to come back home with a series 1-1. Now it's just to show our fans that we want to play good in front of them. It was good to play in Moncton, great crowds. Now it's to go back home and just turn the page quick and be ready for Monday. And obviously, coming into this series, your power play wasn't that great in the playoffs, but you've had some success in this series. So, what have you guys done differently on the power play in this series? Power play, it's always about momentum. Yes, we want to score goals, obviously, like every team, but sometimes the puck's not going to go in. You're going to hit a post, you're going to, some great saves or miss execution, whatever. But it's just about building momentum so that when the PP ends, you have good momentum. So we didn't have goals maybe before the series, but just about building our PP and just doing our best to put the puck in every PP. Anything else? I'm good. Merci, Justin. Thank you.
what is it, Transmedia? Blainville send their newspaper. You got a bunch of papers up in Montreal, do you? So maybe we probably have more in Montreal, maybe. Where's our main man? Where's the dean? He's not didn't make the road trip down here to Moncton, the RDS man. Not with us. Guess not. Last year he came down. Budget cuts. Budget cuts. That was good to see. There you go. Yeah, shoot away, men. Caleb and Gabe are just doing their activation. So. Gardner, could I start by asking about the post-game situation? You were obviously frustrated, and I was just wondering what your... Well, let's talk about the hockey game first. Maybe it'd be a better question to start. How about the hockey game first? Yeah. Obviously, 2 teams. We got a really good opponent we're playing, really well coached. They do a lot of great things. And it's, last game went to 4 periods overtime. Both teams played really, really well. And unfortunately, controversial goal probably, but we were 1 short and had to respond tonight. We scored first, but they got the lead, had a 2-goal lead. It takes a lot to get back. Then we gave up the lead again. And then, we just found a way to get 1 goal better. But really good opponent and really well coached. So it's going to be a great game 3 up in Montreal. How important was your back end tonight in providing that offensive boost that you really needed? I always wonder when the game is finished and who scored the goals, because if you could ask me, I don't know if I always know. I tried after the first period, if we score a goal, I try to put it in my coach's card. And then the second period, I kind of see. But obviously, I had good contributions there for sure. Max was a big goal to tie it up there for us. Tommy's been playing exceptional, big moments for him to play these big moments. And then I think Deputy got the last one maybe. I haven't seen the highlight yet. That type of stuff. Obviously, a big goal late in the game, but find a way to win third periods. Okay, just wait for the mic to ask questions because we want to hear you on the broadcast. Do you have another one? Just mic work? No, this one. This one. Do you have another question? Sorry, do we have to go over there? No. Mic here, though. You gotta grab it. Oh, Just so sorry. it goes You have on. another question? You got 2 of those? Just one more. Yeah. Oh yeah, pass that around. We only got 1. You get 2. Tell them put 2 on the budget. Can you just, Villain was another guy who scored. Can you just talk about how effective he's been late in the season and then into the playoffs? Yeah, no, he's continued to get better here. There was a little bit of adjustment coming when he first came, but got a big upside to him. And he plays big minutes. Sometimes he's one of those underrated players, but he contributes, obviously, he's good defensively, but obviously a big goal tonight for us. I'd like to see the slapper. Maybe he was watching the guy in Montreal last night. So the guy in Montreal was first slapper of the night to win the game for the Canadian last night. Maybe that's Max's first to tie it up for us too. Obviously, losing a tough one like you did in game 1, there's not a lot of momentum from game to game usually in the playoffs. Just how did this team respond tonight in getting a W? And what did you guys do differently that you're able to get the W tonight in game 2? Yeah, I would say sometimes there's momentum in playoff series. I know some of those NHL guys say there's no momentum. It's mostly the guys that have lost that say that. But we had a day off for the good or the bad. We would have been ready to play the next day, but the schedule with our arena and stuff like that. But no, we needed to be better. You always do what you always did. You always get what you always got. We didn't give enough, even though it was a close game, So we found a way. It's a fine, as I say, 2 good teams here, which it should be. It's the Final 4 of our league. We've got a great league, and they're really good opponents. So we just got to find ways to continue to get better. And it's in the margins. It's a fine line. What did you say to the other coach? Did you invite him for a beer or something? Yeah, well, he's been here 2 days and never had that opportunity. But no, sometimes these 2 teams just got a lot of emotion and stuff like that. So. Any other question? What can you just speak of the effort of Rudy Guimond, just the stuff he's putting into the game right now? He's coming up with some pretty big saves for your group. Just can you speak on what he's been able to do for you guys through not only the first game, but the second game here tonight? Made big saves late. He's getting a tremendous mindset. It's stopping the next shot. That type of stuff. They go up 3-1. The key save there. They go up 4-3. Gave us a chance that we kind of hung around and found a way. Anything else for Coach? Thanks, gang. Appreciate it. Yeah. And we got Caleb and Gabe. Both bring 2 chairs up here.
Both had big games for us tonight. Bring two up. I'll stay right up here. One at a time. Oh, yeah, we got this again. We went through this last year, didn't we? The NHL, they have 2 or 3 at a time, but we haven't got that rule yet. We'll get there. Thank you. Oh, because we only got one month. Thanks, Coach. Caleb Dedoye, we're going to start in English. Caleb, obviously a big win for you guys. Tie the series before you head to Blainville. Just talk about what the difference was tonight for you. Well, I think our compete still didn't play a full 60 minutes, I think. But, after probably the first period, I think we started having more legs, having a better forecheck, and we ended up on a good side tonight. Obviously, you got the GWG. Just talk about how that one came to you and how good that felt to put that one in. GTG, game time. Right. Dep had the winner. But, I think just a great play by Merce and Tommy, and was at the right spot at the good time, and just had to put it in. Yeah, just talk about the emotions from from Thursday night going into tonight and getting the comeback win. Yeah, well, I think it was a huge one for us at home, and we had a great crowd tonight. So we fed off of our fans, and we wanted to come out good, and I think we did a great job to get the win tonight. Caleb, what did you see on that Tommy Blau goal? I know a lot of players probably would tend to shoot that puck, try and get a rebound in front of the net. You kind of hold on to it for that extra half second longer and find Tommy trying to trail in on that one. Just what was going through your head in that moment? Yeah, well, it's probably game 70 or 80 something right now with the group, and I think we're just creating chemistry, and it was a good entry, great pass by Smitty, and after that, Tommy was at the great spot, and he just had to put it in, and he did it. Any other question in English? Question en français? Caleb, as-tu un peu l'impression que vous venez de sauver votre série avec cette victoire-là ce soir? Non, c'est la première équipe qui gagne 4 matchs, puis peu importe ça va être combien de scores au final, c'est l'équipe qui va en avoir 4 en premier, donc je pense pas que ça soit 1 ou 2-0 au final, c'est la première équipe qui va en avoir 4, donc c'est jamais fini. Est-ce qu'ils vous ont surpris un peu par leur robustesse au cours des 2 premiers matchs? Est-ce que vous attendiez à ça? On est rendu en demi-finale, puis c'est sûr que ça va être des séries physiques, puis c'est une très bonne équipe de l'autre côté, donc on s'y attendait. Autre question en français? Merci, Caleb. Merci. Merci, Alex. Gabe Smith, we'll start in English. Quite the playoffs for you so far, Gabe. League leading 11 goals now. Just talk about your consistency with the line that you guys are having game in and game out to keep this going. I think over the year you just build chemistry. We're talking a lot about plays, and we're just trying to do the best we can, and I love playing with those guys, and we're just making it happen right now. Obviously, a bit of a feistiness. Seem to not like each other. I guess just talk about the type of series that this has been so far through 2 1-goal games. It's a battle. It's 2 good teams. We both want to win, and you can see the emotion at the end of the game there. But that's playoff hockey. Gabe, you played nearly 47 minutes there in game 1. Just speak on how the body's feeling. Logging a lot of minutes here tonight as well. How are you feeling after game 2? Yeah, it was a long game. A lot of minutes is not always the easiest going into 7th overtime, but our staff does a great job of giving us everything we need to recover, and just trying to make the most of that. And I felt pretty good today, so I'm just going to try and continue that into next week. Any other question for Gabe? Thank you. All right. Thanks, Gabe. Appreciate it. Yeah. Appreciate it.